Hi guys, welcome to our YouTube channel, The Manager's Notebook. My name is Hamo, and here today we are going to talk about this week's predictions. Stay tuned. Okay, welcome guys to our today's episode. We are having a special episode today to discuss how the table is so far from the top to the bottom. However, we'll discuss more about the first to the sixth teams and then the last 6 teams in today's episode. Karibuni. The table as it stands today, tuko na Tottenham as the top, Arsenal inafuata, Man City inafuata hapo as number 3. Tuko na Liverpool number 4, then number 5 tuko na Aston Villa, number 6 tuko na Brighton. Tukirudi chini tunaanza na Sheffield huko mwisho number 20, number 19 tuko na Bournemouth, tuko na Burnley, Luton, and then Everton as number 16. Tuko na Everton kama number 16, then Brentford, Wolves, and then Nottingham iko hapo number 13. And then mid table tuko na wazito Manchester United, tuko na Chelsea na wafuata hapo wameshikana mkono. Then Fulham iko number 12. Number 7 is West Ham, Newcastle inafuata number 8, and then Crystal Palace number 9. So we are going to concentrate more on first to sixth than the last 6 teams. But we must touch on Chelsea and Man U hapo katikati. Yes, so we are starting from my far left. Kuna Haman, kuna Sultan, and then kuna Jack on this other side. Haman, take us through what you see. Let us start from the bottom. Talk about Sheffield. Lakini nianze na juu. Kama amemjua na Man U. Anataka uavoid kukubali ati nini Tottenham wako juu. Huyu jamaa Man U ametumia pesa kununua. Hii table naona inaenda ikichange kiasi hapo. Burnley na Luton walikuwa wameuma mwisho. Lakini naona hata kama wanatandikwa, wenzao wanatandikwa zaidi. Ujue wako hapo si ati ndio wameshinda, wanakandwa. Ni wenye sasa wenye wako chini yao wamekandwa zaidi. Sheffield naona wako na shida. Naona Burnley wako negative 13. Mabao zinamwagika. Negative. Hata Bournemouth wako negative 13. Difference tu ya mabao. At least Burnley wako na 4 points and then Bournemouth wako na 3. Sheffield wako na point moja mtu wangu. Kiboko ina rain pale. Wamegua about 16. Difference is Sheffield wana point. Sheffield wako na point moja. I think wali draw a game. Piga draw moja hapo. Na next wako na timu gani? Wako na timu kubwa hapo mbele. Sasa ukiwa hivi after game 8 bado mnalipa mshahara? Mshahara unajua inaingia. Mshahara lazima ingie. Si umefanya kazi. Mshahara ni not with. Hapo hakuna kazi ambayo umefanya. Wamejaribu their best lakini their best is not good enough. Not good enough. Watu wanafaa pigwa ndio 10%. Saa zingine wanasema unaweza patana na msee umekunja shati, umefanya vishasha zote, umepiga tekniki yako yenye unajua yote. Msee anakukanda, unasikia hiyo uzito, unaona hapa unaingilia madonga. Hapa nikimbie. Sasa unaingilia madonga mtu kazi. So hapo iko hivyo. So Sheffield na Bournemouth naona kuna shida. Burnley na Luton, hizi teams zenye zimetoka championship naona wata struggle still. So bado still hapo chini there's a problem. Wasipojituma naona watu wakienda relegation. Everton, in as much as for the last few around two games zenye wamecheza za nyuma naona wamejaribu, there's an improvement. However, we need to see consistency for us to be in a position to say wamekuwa sawa. Because ujue sasa ukishinda game moja then uchapwe mbili, then udraw moja uchapwe zingine mbili, bado at the end of the day utakuwa tu uko chini. The same Everton wamekuwa ki-struggle for the past 2 seasons wakienda kusurvive relegation. So I just hope, unajua nasemanga the third time is the charm. I just hope itakuwa third time warudi. Unajua kuna unaponeanga then kuna kila siku si Sunday. Itafika siku nyingine ikuwe noma. So I hope watajua hiyo, waamke wajitume mapema. So I think hapo kwa bottom table iko hivyo. Nikienda hapo katikati, Man U na Chelsea.
hawa mandugu wanafuatana. Brentford hata before waende mid table. Brentford wao ni kisonga. Brentford wanajaribu lakini wako na there's a problem with Brentford. So far season yao haijaanza vizuri. This season hawajaanza poa. Wamekuwa sheki na wanaenda Tony anarudi January na sidhani kama anarudi Brentford. Ako kwa soko already. Anarudi kama ameuzwa. Hata Arsenal is one of the teams. Arsenal is one of the teams wanamtaka. Chelsea pia nasikia wako kwa macho wanamtaka. So I think Brentford, Chelsea unajua hawana striker sahi. Hawataki nani. Hata mshua Olunga akininio. Akionyesha picha ambayo akiwa kijana amevaa shati ya blue. Ama Chelsea watamkuja akishuka nywele. Ama akishuka nywele. Chelsea anataka mtu yote. Bora umepiga picha na ball. Ama shati yao na nywele umeshuka. Utaingia school ya Chelsea. In Brentford nani alikuwa na hiyo niona walikuwa na pia wana hiyo individual brilliance ilikuwa at least inawasaidia in some way, but for now Mbemo pia naona form yake hayuko astui. Kwanza watu wa fantasy wamelia pale kidogo. Mimi nadhani sasa hivi venye Tony hayuko Mbemo sasa ndio amechua lawama yote ya timu. Walikuwa wameweka Wisa kama unajua Mbemo si striker but sasa Wisa ndio alikuwa amewekwa stand in, but the guy is not guying. He's not saying karibu na aleti hizo points. Mbemo anabeba hii timu. Wako hivyo. Anabeba hii timu lakini ataweza yeye peke yake. Mgongo yake haitoshi kubeba hiyo timu. Hizo ndevu tu. Kabla tuende mid table tuongelee mid table. Ebu Sultan tupatie your view from the bottom. Tukianza na Sheffield. Mimi Sheffield naona tu season si yao. So kama sasa hivi wako na point moja, itabaki kwa tu hivyo. I think wataongeza tu zingine kaa 3 wafunge season na point 4. So I think ikiisha hao watakuwa kule chini. Alafu hao watu wabebe wawili Luton na Burnley wasione zige zomeo wameshinda timu hiyo itakuwa. Pia wanaenda chini but wana try but not that much. Hii bado ni wageni hapa kwanza hiyo kipara ya niyo imewaka moto. Hiyo jamaa wa Burnley ito nani? Company. Hiyo kipara imewaka moto. So I think waende wajiformulate tena alafu warudi 2025. Sasa ndio wajue sasa ligi venye iko. But Brentford naona kidogo watatoka. Brentford na Wolves naona watatoka huko kwa red warudi mid table. But pia Everton wanatoka kwa nini warudi mid table because Fulham pia naona wana campaign. Wamekuwa na game poa lakini wameanza kuchemsha kidogo. So unasema Brentford na Everton wakitoka chini kutabaki na kina nani? Sheffield atakuwa hapo, yeye atakuwa anafunga gate. Alafu Burnley, Luton anywhere watakuwa hapo. So Bournemouth wanatoka. Alafu Fulham. Bournemouth watakuwa kwa juu ya Fulham by the end of the season. Hapo tu juu tu kidogo, si sana. Hii ligi saini ya wenyewe bwana. Hii ligi ni wenyewe mabazenga. Mwenyewe ni kina nani? Usiseme kwanza. Twende kwa Jack. Tuambie view yako. From nini venye mimi naona. Kulingana na hizo games kidogo zenye zimechezwa. Sheffield wamekuwa game imekuwa ikiendekiwa mbaya. So wamekuwa tu wakienda wakitremka. So sahihi wako bottom. Naona wakikwama hapo. Bournemouth pia the same thing, wamekuwa game imekuwa ikirudi chini na most likely watastruggle sana kina Fenesi. Watastruggle sana kupanda, but teams zenye zilikuwa zinakaa kama zina relegatiwa ni Burnley na Luton. Na so far wamejaribu, ukiangalia Burnley wako na 4 points. Luton pia wako na 4 points. Hizo ni game nani? Luton wameshinda Everton away. Na ukiangalia pia walishinda, ilikuwa ni game ya Carabao pia waliwin. Na I think iliwapea hiyo boost ya morale ya kwenda nini kucheza better. The same thing na Burnley, at least wameimprove, wameweza kuwin game moja. So yeah, wana move mbele. So ukiangalia pia Everton after wameget Beto and nani amerudi from injury Calvert-Lewin, at least game yao imeimprove na wanazidi kupanda, most likely watatoka relegation. Brentford
I don't know hii season imewakataa tu. Especially vile hawana Ivan Toney. Then pia I think wali lose goalkeeper wao Raya to Arsenal. So sahi I think two very important positions. Wame lose two very important positions. So sahi game yao iko a bit shaky. So unless something happens, watakuwa wanapigania hapa kwa relegation. Wolves wame improve kiasi. I think watamove out of relegation. Watamove sasa to mid table kabisa. Kama watakuwa bottom of the mid table. Watakuwa bottom of the mid table. Amoni Luton ikiwa surprise nene ibaki kwa ligi. I think that surprise na kama kuna timu yenye ikai ku surprise yenye naona tu ikirudi nyasi ni hiyo Luton. Ita surprise na wenye itafungwa. Luton watakandwa. Ndio surprise. Hii timu hata ukiona venye wanacheza yani unachoka. Ukiangalia wanahitaji hizi teams ndio at least normally players wanahitaji. Ndio tu. Kulikuwa nitaje ngoja umalize. Players wanahitaji I mean hizi teams zinahitaji at least 36 to 40 points. Ndio at least mnabaki ligi. But sasa kama team iko after 24 points wamepata 4. Wamepata 1, wengine wamepata 4, wengine 3. Out of 24 points wamepata 4. Hapa walikuwa napata like a half point per match. So most likely watabaki to relegation. So itakuwa tu battle between the bottom, I think bottom 4. Between the bottom 4. Maybe pia Nanita wa join Brentford. Wasipojichunga watajoin nao bottom. Luton naona wamekopeshwa ile stadium. Au kwa ile stadium ambayo iko na train. Naona ndio wamekopeshwa stadium na bado wanakaa. Wanachoma sana. Okay, so turudi top. Hapo ndio mlikuwa nataka sana. Turudi top 6 tukianza na Haman from the far end. Patia opinion yako. Arsenal iko juu ya table. Kama dao. Tofauti tu ni Jorginho, kama si Jorginho. But ni sawa tu. Si ni wabaya, acha tuanzie hapo. Muone venye tumefanyia Pep. Arsenal ilipiga Man City wadau kabla tusahau. Tulikunywa hiyo crew, walikunywa hiyo crew ndio ile. Hii season ndio ile season ya kuvunja zile, unasikia miaka yangu yenye ilioliwa na nzige. Breaking the curses. Tuna break curses. Tulikuwa na kasi ya kucheza for 6 years without winning huko Goodison Park. Game ya Everton tukaenda tukawalima huko na tukadominate hiyo game. One of the dominant performance ya hii season. Football ilikuwa dominated. Una win 1-0 but uko very comfortable, hawezi komboa. Muna dominate ball. And then Man City now. Man City wamekuwa kitupiga. Si uongo ligi. Sasa hivi tumewapiga twice in a row. And then Haaland amekuwa pocketed. 0 shots on goal. 0 shots, 0 kila kitu. Nasikia the only kick he had ni wenye alisijua alipiga Saliba kwa teke kwa watako. Na Saliba anguki. Tumetafuta Haaland aonekane, kumbe yuko kwa mfuko ya Saliba. Na pia Salah kuna siku alienda hapo akapotelea huko kwa mfuko ya left. Ndio hiyo sasa. So hapo kwa hiyo table I don't like Tottenham. I'm an Arsenal fan. It is by default, but they are doing well this season. So the question is, for how long will they do it? Because people are saying like it is the curse of Harry Kane kutoka Tottenham ndio kafanya sasa Tottenham ianze kuja juu. Is it true Harry Kane ndio amefanya Tottenham kuja juu bila litoka? Because the other side pale yako wale wako number 4 Bayern wanabebanga ligi tu, watabeba hata hiyo ligi watakata hivyo wabebe. The thing is, hata last season at this position in time Tottenham walikuwa na lead league wakiwa na Conte. Walikuwa hapo at this season in time walikuwa na points the same. Walikuwa wamekuja kwa watu hapo mbele wakaanza kukandwa. Akaanza kusema ma players hawana belief, akakas kwa press conference akazamishwa. So in short I think wame change in terms of the way wanacheza sahi. They are playing attacking football, wako na confidence, they playing as a team. Madison contribution yake, Madison deadly. Exactly. So wanacheza poa. So I think now the thing with Tottenham yenye itakuja kwa ramba hapa mbele depth. They are just 1 or 2 injuries away to performing poorly, because ile timu yao wako na first 11
but do they have quality from the bench to replace whatever they have in the field? Because ukiangalia kama Arsenal sahi, I can't say tumefika kabisa, but there's a very big difference in terms of quality kuanzia sahi na last season. At least tunaweza toa mtu kwa bench na akuja change game. Like Tottenham sahi, for example, let me give you an example, and that won't be quick. Son na Madison wakipata injury sahi, nani yako hapo wa replace? Unaona? So now hiyo ndio kitu itakuja kuwalemea kwa, hatuwezi sema saizi kuna title race cause it's still very early to determine that. Sahi kwanza ni kushinda tu games zako and then you hope ukue somewhere. Hatuwezi sema kuna title race, we cannot be in a title race in Tottenham. So for the why should we be in a title race kama kina nani au kakuku nasema kuna bunduki. For the two London teams we are doing well. Tunapiga teams za Manchester zote mbili, ya Ushago na ya Town zote tunapiga. Lakini ya Ushago ikapigwa sana. So Man City wako number 3. Hata before ende kwa hizo teams zingine naona kuna manager of the month unaweza patia nani? Of course Arteta. Jack Kupiga Man City sio ya watu wengi. si mchezo. Unaweza patia manager team gani? Manager of the month. The table yenyewe inakwambia nani manager of the month. Nani ambaye amekuwa outstanding? Utaji kuambiwa, table inakwambia tu. So ni watoto na Si Ama Arteta. Tottenham. Okaka Watatai Tottenham na Arsenal kwangu watatai, sababu tokea after the first international break ni kama wamecheza the same level. Tottenham na Arsenal ukiangalia games zao zote to me zimekuwa level. mi considering wenye mi najua hapa hivi sifai kuongea hivi lakini nitaongea tu. Mimi ndapatia Tottenham. Amekuwa outstanding. Hii team imekuwa outstanding after nini hizi game 4 International after international imekuwa outstanding. Hiyo team yake imekuwa outstanding sana. Na hana story mingi, ametulia tu ni job tu anachapa. Sasa tuangalie sasa. Lakini sasa mtu wa Arsenal inafaa kuongea hivyo kweli. Tukichukua hivyo teams za, unajua hata Arsenal hawezi pia Tottenham. Tukichukua hizo teams zote mbili tuangalie performance yao imekuwa in terms of points wanatoshana. So wataangalia kadi. Tottenham wamekula nyekundu. Na Tottenham wako UEFA? Wako champion? Ni champion wanajiweza kweli. Ni champion ndio bora. Arsenal pia ilikula kadi nyekundu huyo Mtoisia. Tumia But ilikuwa before international break. Lilipo huyo. Hatujakula nyekundu sisi. Tumia wamekula. Kwa ligi. Kwa ligi Wamekula. Kwa ligi. Ilikuwa nini gani? Hiyo haikuwa hivi. Tumia wametoka kwa kadi. I think game ya 3 ama ya 2. Tumia amekula red card. Ilikuwa game ya Crystal Palace. Haikuwa hii month. Ilikuwa last month. Before international break. But so tunaongea sasa manager of the month in games za hiyo. Sawa, Sultan kwako. Mimi Tottenham I think nilianza Tottenham ndio wako top of the league. Hiyo ni makosa lakini wako tu for a couple of weeks after watoe, but wamekuwa outstanding. However I think bado wako Carabao, bado wako FA, bado haijaanza. Wako Europa. Carabao walitolewa. Walishapigwa. Walishakandwa. Walienda. Na nini hiyo? Wako walishaoga mapema. Europa wako. Hawako. Tottenham hawako Europe, wanacheza tu ligi. Conference. Wanacheza na Bangapi la season. Tottenham wako. Conference team nini timu yenye ziko kwa nini kwa inaitwa Europa, si ni Liverpool, West Ham na Brighton. Na conference ni Brighton wako Europa, and then conference ni nani? Aston Villa. Kwa hivyo jamaa ni ligi tu hapo na Tottenham wako kwa Europe. Lakini sasa kama unasema story ya depth na kuna ligi peke yake. Sasa hiyo ndio advantage yenyewe. Hiyo advantage. Unajua sasa depth haijui ligi. Injury akipata injury. Shida yangu ni injury. Unajua injury akipata, hata kama unacheza game moja, haijalishi utacheza game moja na injury ni kitu huwezi control. Lazima ukuwe na players wa kurefill in case msee akwe na injury, ukuwe na depth from the bench ya kureplace huyo mtu. Saizi Son na Madison wakiumia wako na shida. Anakuja na anacheza na the same impact kwa team. Bado jamaa mimi hata sioni game yake nafaa kushoka kwa sababu kuna ligi peke yake. Kama GKC tulienda game ngapi unbeaten, not unbeaten on top of the league last season. But ujue ligi nini injuries zinapoga mbaya. Ujue hata unaweza kuwa unacheza one game per week and then injuries ziamue tu kudescend. Chelsea
kuna time nani alikuwa anasema kuna sijui 13 players peke yake wa kufield Pochettino juu ya injuries. Na Chelsea hawako Europe. Ni injuries unajua huwezi control. Mnaweza enda tu kucheza game hata sanye mtu ana warm. Player hadi ashaikuwa kwa lineup ya team. Sanye wana warm pale ashavu muscle isha pull injury. But huyu jamaa mimi naona hii season inafaa kuwa good for him. Huyu coach wa Tottenham in general supposed to be a good team, but ajue position yake. Number 5 January anafaa kukua, wanafaa wa back the manager kwa transfer market. Apewe backup ya players. Asipopewa itadetermine the season itaenda aje. But with Nanio akitoka Harry Kane, I think hawa sasa wamejiregroup. I think pia wako yajua pia ukiwa na superstar huko hivyo una feel utamfeed. Hata mnakosa kucheza jo mfanya shine. So the fact that ayuko hapo hivyo kuna individual brilliance na pia teamwork pia imerudi. So I think these guys kama watakuwa wana injury ama injury yao ita affect hii season, inaweza kuwa one of their best seasons so far, lakini bado ligi hawatabeba. I think maybe after 50 years tunaweza ongea kama kuna kikombe yote wanaweza beba. Maybe after 50 years tunaweza have that discussion. Wapendi vikombe. I think wanakula maji na plate. Tottenham, Arsenal naye sisi ni wabaya bana. Hai sisi ni moto. Kama tumekanda Man City. Hold hapo. Jaka tupatie opinion yake kuhusu Tottenham kwanza. Tunarudi Arsenal na Man City. Mimi naweza sema hivi kuhusu Tottenham. As vitu tumesema, ukiangalia Tottenham wako na ligi tu peke yake. Then as Sultan amesema, I think after Harry Kane ametoka walijiregroup na waka decide wanacheza for their own badge sahihi, because wanacheza vizuri sana. The only problem ni in case wajipata in a situation where wamepata injuries na hawana watu wako na the same level of skill na ability kuwasaidia in case the superstars ama the best players wamepata injury. But the interesting thing mimi naweza sema nimeona na Tottenham ni like huyu coach wao mpya amekuja, ameweza kufanya Tottenham ikue, so hawaja change watu wengi, wame lose to Harry Kane, but ameweza ku raise morale ya team na pia kuwafanya wacheze poa within that short time, na wanacheza vizuri sana. Ukiangalia kuna coaches wamekuwa ligi more than a year. Hawana nini, hakuna distinct style yenye wameleta kwa zile teams zenye wako. Kama coach yupi? Mr. Stage basi. Kwa mfano kama Ten Hag akikuja Manchester alikuwa amesema atakuja kucheza possession based football, atakuja kucheza ball yenye team itakuwa inacheza like total football. Wanapanda kama team, wana drop as a team, wana defend as a team, wana attack as a team. So far akaleta hadi wanana. Akaleta hadi goalkeeper wa kucheza. But sasa ukiangalia hii season Manchester ina any style, hakuna midfield yao haiwezi hold on to the ball. Attack haiwezi hold on to the ball. The only style wanacheza ni pigieni Rashford ball akimbie. Na walikuwa wamesema watacheza ball yenye every player atakuwa brought into the game, itakuwa passing football. So unashindwa like huyu mtu amekuja huko kwa Tottenham hata hajamaliza 3 months but already team inacheza vizuri sana. Mwingine amekuwa kwa ligi for over 1 year hata hajaicheza even one game. Unajua kama team ichezi vizuri na bado inachapwa. Ingekuwa tuseme kwa mfano Manchester anacheza good football, wana possess ni nini but wanachapwa. At least ungekuwa unasema we can see his style, the only problem is the results. But sahi there is no results, there is no style. Unaona? So conclusively mnamaanisha Tottenham saizi in case wabaki na hao players bila any injury for the entire season. Okay, mimi niongee. Hawatashinda ligi.
hata wakuwa na injury wasikuwa na injury. Cause unajua kwa nini bado tunasema moja pia hapa mnasahau. kuna teams haja hit pick yao. Exactly. Team kama Man City ja hit pick yao. Sasa hii bado wako pale chini ndio wanaanza. So wakihit pick Timu kama Arsenal bado tuna perform but hatuja hit peak yetu pia. Hatuja hit mali tulikuwa like bado hatujafika ile yenye ukiangalia there are so many things to be done ndio tufike ile mali yenye tutasema sana tunacheza game yetu yenye bado tuko Liverpool pia naona inakuja. Exactly. Liverpool naona kama sasa Liverpool hawaja hit. kama usisahau pia kuna kitu inaitwaga reduction in form. Especially kama some players wao like mtu ataendelea kuperform day in day out. Kuna time anaenda ana drop kiasi in terms of performance. So kama sasa hivi wenye kama Madison anawabeba na hizo assist ni Son, itafika time kama hii game yao ya juzi unajua walikuwa wamepewa red, ilikuwa tricky. Hata hiyo bao walifunga ilikuwa individual brilliance ya Madison. Ndio aleta hiyo pass, alifanya vitu zenye defender hapo expect. Akapiga nini pale akapiga tu pass ikapiga 45 ikapigwa ndani. So kuna ile time yenye form inaweza kataa. Form ikikataa na huyu player ndo mna expect to create something for the team then inakuwa shida. So we'll see as time goes by. Kushuka nao watashuka. Kushuka amesema me agree unanimously watashuka. Ni kama sasa nimekaa sana niende nipige kambi Runda. Natolea. Unless iko one of ile ya Leicester. Hebu teremka kwa Arsenal. Tupatie view yako kuhusu Arsenal performance mpaka pale wamefika sasa hizi, alafu what do you expect from them? Arsenal vile Herman amesema bado hawajafika peak. Though wanacheza vizuri hii season. Okay, wana get results but hawajafika peak yao. Siko sure but still naweza sema vizuri, naweza jua timu gani inaweza. Okay, Arsenal watacheza poa but I think the best position itakuwa maybe number 2 or number 3 because bado naangalia Liverpool na Man City once they hit top peak. What if they fail to hit that peak? If they fail to hit hiyo peak yao Arsenal basi. I mean, if their peak that doesn't peak watashinda but pia unajua pia the problem with Arsenal ni saa zingine wana promise so much but hawa deliver. Even ikifika ni ile nini yao ya mwisho the last games. So yeah, hiyo ndio inaweza kuwa issue but if Man City na Liverpool wana fail ku hit peak then Arsenal meantime and Arsenal kushinda ligi. Okay. Arsenal Sultan. Not as a fan of Arsenal. No. As You cannot differentiate the two. See the Arsenal down. mnataka kulemea Manu sana hapa. Mnataka kulemea Manu. However, nani atawatetea? nasema ati Arsenal haijafika peak. At some point it's true but naona kuna players ambao wameanza kuchoka na wanategemewa kama Odegaard hizi games ambazo amecheza kama hii before Man City the previous game huyo jamaa ndio tu alikuwa amebeat. So but one thing that Arteta started that nimeanza kulike ni the fact that okay I know it was an injury for Saka but it's showing that hata Saka akikosekana Bado kuna team. See, I want the same for Odegaard, I want the same for Saliba. Ndio isikue kama na season because of Saliba we failed to pick the cup. So isikue dependent on a single player. As in you should move people around. Ndio hata kama Odegaard, kama mimi honestly naona Odegaard amechoka. Kama hii game ya Man City na okay, I saw the highlights. He was leading in pressing. Anaenda paka na bishana na goalkeeper huko anarudi. Sasa hiyo kupanda kushuka for 8 games. Here we're not looking at Carabao, we're not looking at UEFA. So the matter beat. So but with Arteta moving these players around, we'll still have that freshness of the team playing. However, Arsenal this season I think will be exemplary. This will be, apart from 2003-2004, this will be one of the best seasons for Arsenal. And you know Arsenal has 4 competitions. Yes. So among the 4 Treble plus 1. Alafu hiyo moja tunaachia watu wang'ang'anie. Man City, Manchester. Okay. Jamaa Arsenal next. Haman sema tu about Arsenal.
Sema vile utabeba treble. Arsenal si ni wabaya. Hiyo ndio siri. Moro fire, Moro. Tukiendelea hivi now last season if you look back closely kama kuna mtu alitukost sana last season Thomas Partey. Jamaa alitukost na nilikuwa nakaa hivi nasikia tunasema tu Partey ni muweke mavibare. Partey every time tunamhitaji ile game tunamhitaji anaumia. Game ya Man City sasa tunamhitaji anaumia. And then tulikuwa vulnerable in such a way that kama hayuko jamaa tunakandwa bana. Hiyo mid imekufa. Sasa hizi imagine we can afford to keep Partey on the bench. Tumuingize dakika ya game ikienda kuisha. Imagine. And still tunamweka tu na yeye na tunamwambia baba tulia tu hapo kazi ipigwe. Cheza chi. Tunaweka Jorginho anachokesha watu. Then Partey akiingizwa na mbu umeobserve game from inja piga hiyo pasi yako baba maliza wao. So hii season difference maker itakuwa ni hiyo depth. Because at least tuko na hiyo depth na ukiangalia kama kwa bench. Imagine last season tulikuanga tunaenda kucheza na Man City. Tumepigwa karibu 3 then tunataka kuleta sub tunaingiza Smith Rowe na Nelson. Alafu ukiangalia Man City kwa bench wanaleta Mahrez, wanaleta Gundogan. Sasa hadi unajaribu kuangalia hiyo difference ya quality kutoka bench. Sasa at least tuko na from bench hata ukiangalia tuko na watu tunaweza rotate squad. Kama vijana wamejiprove sana. Kama vijana ambao kwa bench wamejiprove sana. Kina Vieira, kina hata huo Nelson amejiprove. So hii season hiyo depth itatusaidia, it will go a long way to assist. Kivior, unaona Kivior? Ako fit. Imagine kama tuko na mpaka Kivior kwa bench. Ametulia tu. Kumbuka Timba bado hajakam. Huku kijana Zinchenko bench inamngoja. Huku kijana anakaa Januari. Januari. March huko. Ashaanza kutrain hata. Ameanza kurecover. Kivior kuna tulikuwa naangalia Kivior. One of the ninis pia Arsenal itakuwa nayo challenge itakuwa pia nao ni hawana striker wao like mwenye anaweza guarantee so right now at the moment naona our biggest problem ni kukuwa na hiyo lethal striker of which if we keep on playing the way we are playing to get results then January window ikifunguliwa tutafute striker moja. Do we really need a striker? Ukiangalia games zenye zinakuwa won on very low margins unaona kama game kama hii ya Man City kama sio hiyo ball ya Martinelli kushoot iko deflected like tunapata chances. Angalia kama ile game ya Man City Community Shield. If not for Trossard kupiga hiyo short game ikienda kuisha dakika tulikuwa tushindwe. Na si ati hatukuwa na chances tumecreate. Havertz alipata 3 clear chances akamiss. Kama tungekuwa na very clear target man pale mbele. Jesus is good. I like the way ana press, the hard work, but however he cannot give you more than 15 goals a season. But my question what I'm asking that if we need a seasoned striker, how many times are we crossing balls to number 9 for a funge na kama header? Issue hata si crossing, issue ni chances creation. Si lazima ikuwe cross, ile chance imecreatiwa hata from the midfield na ikapatikana na striker. Like you have a striker mwenye ni lethal, one chance one goal. Ule mwenye akipata chance unajua kuna game inakuanga very kama hii game ya Man City it was very tight. Yenye you need that person mwenye ana step up. Ukikuwa na ule striker mwenye ana kuguarantee kama sasa hizi Saka hakuwa, Martinelli ndio aliingia second half hivyo. Like we have been depending on our wingers. Tena ukiangalia tena kwa mfano mko na striker sema Nketiah si mbaya but can Nketiah change a game? Decide kama mnacheza na Man City again anaweza change game. You know again why I'm asking if we need hiyo nini unajua pia kuna style of play ya Arteta kama striker wetu sasa number 1 ni Jesus huwa ana drop back paka ana defend ana drop back anakuwa attacking mid. Okay, Nketiah pia ukiangalia sometimes anaenda tafuta ball. Sasa shida ni hasa style of play ya Arteta can it accommodate a central striker. Arteta hata pia na that is what he's looking for at the moment kwa sababu unataka ule mtu mwenye in as much as ana drop back anakuja ku create kuwa na ule striker mwenye akona kila instinct ya kujua hii ball inakam ana anticipate italand wapi so, atapiga bao ama hata anaweza change game yake. So would you rather have Aguero ama nani ama Nketiah? Hawezi kwa afadhali Aguero because ni mtu mwenye anaweza change anytime, anaweza chukua ball kati hata defend. Unajua Nketiah in as much as anaweza malizanga but saa zingine not in a bad way. Kama hii game ya Man City
there's a chance Nketiah alishoot. nilisikia uchungu hiyo ball umse alikuwa open, there's someone mwenye alikuwa pa mbele yake enye angepiga tu pass umse amalize hiyo ball exactly anataka sijui kushoot at ya curve na mali yako hata yuko ina position ya kufunga like unataka umse akona intuition ya ku make big decisions na anaweza change game na ni mtu anaweza kupea mabao. Nketiah like si mtu mwenye unaweza tegemea kushinda nayo ligi. So hata akikuwa unataka mtu hata akikuwa kwa hiyo impossible angle anaweza shoot na afunge. Exactly. Me I think we will get that central striker as you are saying. Ateta kwa sababu Ateta sasa ameanza ku approach ile jamaa wa Brighton sasa niliona hata alikuwa anataka Tony. Tuna Tony kuna jamaa wa Brighton ule striker wao ule kijana mdogo. Utabota akiendea huyu jamaa wa Italy Osimhen acha nikwambie shida ya Osimhen for me no kwa sababu yeye ni ule mtu mwenye pia hayuko so skillful. Anafunga mabao but is not that skillful. Si ule mtu mwenye anaweza beat defenders. Tunataka unaona a Thierry Henry type of striker. I know he's once in a generation kind of player but tunataka someone ule mwenye unaweza mpea through pass. Unajua Henry alikuwa na create kitu from nothing. Game imekuwa ngumu, anajipigia hadi pass. Kuna game tulichezanga na Liverpool, tukipiga Liverpool 3-1. Ende ametoka huko katikati, anajipigia pass alafu anaikimbiza. Anachenga defenders like unataka ule mtu mwenye anaweza create chance yeye kama striker. Amue sana nimekuwa hii pass kama mbaya kata watu piga bao. Huyu mwenye Manu amenunua juzi Hojland. I just like this guy. Huyo msee akiweza kuwa timu kama Arsenal ama Man City bali wana create chances anaweza kuwa funga hata 40 goals. Ni msemo mwenye ni beast. Kuna bao yenye alifunga hii ya pili hii ya Galatasaray. Hii yenye alitoka move sana na ball then akachip goal kiasi. Like unaona ule mtu mwenye akona kila instinct akipata ball na ako ako very anajua hii ni bao na anaifunga hivi. Tukipata mse kama huyo tutakuwa sawa. Me I think maybe to add but on a different side kabla nimesema naona tunaweza kwa tied na Ivan Toney na there's this Brighton striker nimesahau jina yake Ferguson na some other strikers. Me I think who striker atakuja kama central striker finisher and whatever but Ateta atamchange akue a ball playing striker. Hapo tu amefanya tuna kina which is no problem. Unaona at least ukipata ball playing striker it's a good thing but ni ule msemo mwenye anaweza change game na atakupea mabao. Unaona ubaya yake na Jesus si mtu wa kutegemea mwenye utasema like for you to win the league sahi lazima tu kuwe na striker atakupea not less than 20 goals a season. Angalia Man City na Haaland. Angalia Manchester. Unakumbuka Van Persie akitoka Arsenal? Hiyo ndio ilikuwa the difference maker. Alipiga 30 goals I think hiyo season. That was the difference maker ya kufanya wabebe league. Like without that inakuwa tricky. Jamaa after tokea Arsenal hiyo discussion wewe simpendi. Bora nataka uchunguzi hata hujao. Tunatokea Arsenal na wewe uchungu na yeye. But it's okay. Hold up. Tuende kwa Man City. Tuanze na Haman. What do you see from whatever they have shown us in the previous matches and then from next game after the international break? Watu wa pesa ya mafuta. Pesa iko. Pesa ya mafuta like what I've seen from Man City there's a drop in terms of they are having a challenge with injuries and also the fact that nani alikuwa suspended Rodri has missed 3 matches. They have lost all 3. Alimiss Carabao wakapigwa na Newcastle, akamiss ligi na Wolves wakapigwa and then tuliwapiga juzi hakucheza. He played wakicheza na Leipzig, they won that match. It's as simple as that. Hiyo midfield yao without him at the moment and then now the fact that hawana pale mbele magical brilliance ya mtu kama De Bruyne ku create venye alikuwa na create kama Mahrez venye alikuwa na Gundogan hivyo pale mbele. Hata ukiangalia game ya Arsenal by the funny thing is wako kuwa na ile chance creations ilikuwa kidogo sana, hata kupata hata shot on target. We blame Haaland but hakuwa anapata service. Unaona, so the fact that hawa create your service, ujue you attacking is a form of defending. The more you attack unafanya opponents wanaogopa hata kukuja kuattack wana defend. Unaona, but the fact that now they are not creating chances, they are opening themselves up to attack, wanakuwa attack wanafungwa. So for me I think this season ndio ile season yenye Man City they always speak. I
know they will pick, but hii season ndio naona ile season itaramba Guardiola kidogo. Na speaking of creation of chances, na tuko na Haaland mbele, kwa nini haizi create hizi chances? Haizi create chance kama ni create chance, haizi create na Haaland is a tapping merchant. Job yake ni kutap. It's very simple. Haaland, in short, is not that type of striker mwenye unaweza sema ko brilliant in such a way that anaweza take on defenders. He cannot even take one defender, like unless maybe apige then aweke nguvu, but ile tu ati kuchenga nini, like is not that type of player. Unaona venye Mbappe anaweza weka bola kate watu watatu aweke kwa space akimbie. Yeye ni mtu apewe apige kichwa ama ikuje ama afanye finishing. He can do the finishing very well. But in terms of taking on players, creating individual brilliance, moment of brilliance, the same way Messi anaweza amka achenge watu a place like hawezi. So as long as umekata tu service yake, hiyo story yake imeisha. Haaland na ule msauka chumvi in the same cause the final thing anafanya ni so Haaland that is the final enjoy hiyo ya mwisho, chumvi ya mwisho ndio ukikata service kwa Haaland ndio hiyo. That is it. So Sultan, what do you have to say about Manchester City? Man City, with the way they've been playing, hata ukiangalia the last games, most of the games wanapata wanafungwa, then maybe towards the last minutes ndio wanakomboa, ama second half ndio wanakomboa. I think this is the one season that Man City wanaweza mka number 3 ama number 4, because Nanios De Bruyne is the one major person that is missing, na ako nje na ACL. Na ACL imaanisha ati after 6 months atarudi ingie form tayari. Anaweza rudi hiyo anza kurudi gradually. ACL pia inaweza kata yombewe cheza chini. So inamaanisha there's also a possibility the whole season anaweza kosekana. Na sasa pia ni mzee. Na ni mzee. Kwa hivyo mifupa inaweza kata kukua kurudi. Miaka inaanza kukacha. So Man City, if in January transfer they don't make one decisive transfer ya ku replace De Bruyne, because hata Rodri asipokuwa, Rodri ni sawa, lakini wame struggle 8 full games. Wame struggle 3 without Rodri, but 8 full games without De Bruyne wame struggle. So if they don't make a decisive move to replace De Bruyne au kutafuta a better De Bruyne, au say hizo watu wanaweza mka namba 5. Wasipocheza. But speaking about Rodri, amekuwa na discipline issues all along. Amekuwa akiponea. Rodri hata hizo Madrid angekuwa akikula tangu kitambo. Unakumbuka the game ya Norway na hiyo country akikanyaga Odegaard. Iko Spain. Kanyaga Odegaard alafu anaenda tena mpushwa na amekuwa hata hapo kwa EPL amekuwa akiponea sana hizo red. But sasa ata survive na Pep, kwa sababu Pep alipatiwa rangi kadi, si Pep ali sasa hii Pep najua inamuuma, but sasa atafanya aje? Sababu hapo kwa Pep na discipline hapo itabidi tu ameweka ego yake mbali juu. Kovacic pia angefaa kukula red game yetu. Hizo tackles alipiga 2, hata red ya kwanza ilikuwa red na hii ya pili alifaa kupewa yellow kama kwa amekuwa red ya kwanza. So itabidi tu Pep so hapa hivi huyu jamaa asipochunga atauma namba 5 hii season. Because matimu pia zimeamka. Matimu zimeamka. Nini sema Jack. Hizo ni poroja za watu wa Arsenal. Unajua unapoangalia Jack atatetea jirani wake wa Manchester. In fact nafani ni kwesi nachukia Man City sana. But unajua hapa naangalia kama analyst. Unaangalia hivi Man City the previous season, wachana na hii yenye wameshinda treble. The previous one. Wali struggle games za kwanza, then walienda I think 19 or 21 games bila kulose. Last season pia wali struggle games za kwanza walienda 17 games. I think wali win 17 straight games. Unaona? So ukiangalia Guardiola na timu yake inaanza very slow kwa ligi, but wanaenda wakibuild momentum hadi sasa wanafika point ni kupea tu watu zenye wanastahili. But this season sioni kama walianza low, wameanza slow sababu walianza tu vizuri, but vitu vimefanyika hapa katikati. Ukiangalia vile tunasema walianza slow, ni ukiangalia like level ya game yao haiko ile level una expect of Man City. Like ati wana struggle, wanashinda game ndio, but wame struggle. So sahi I think bado wana try to build momentum. Ukiangalia hii team wako
very good players, wako na serious depth kwa ligi. So once wamehit hiyo wamepata momentum, I'm sure wameachwa na points ngapi? Only 2 points sahi. Yani 2 points saizi, lakini inaweza ongezeka ama inaweza pungua. So like kama so far next wako na Dizabi, but wako tu na 2 points mbele ya watu wenye wana lead, unaona. So bado wako na chance. Last time walikuwa wameachwa na how many goals? Walikuwa wameachwa na how many points? Walikuwa 8 points. 8, yeah. But unaona wali recover hizo 8 points. Walirecover hizo points na wakapita sababu mtu mwenye alikuwa mbele pia alikuwa no, ndo nasema alikuwa amelala sasa. Walianza au normally wanaanzaga wakiwa ni chini, but wanaenda wakibuild momentum. So me until maybe if tuko kwa game ya kama 25, yeah, maybe kama game ya 25 hapo na bado wana struggle, then hapo unaweza niambia Man City wata struggle. But for now nikiangalia the last 2 seasons wenye wamecheza, tasema tu ni poroje watu Arsenal. The other thing unaweza ona pia na wao, what is the challenge for them this season? Last season wameshinda treble, wameshinda Champions League, FA Cup. Maybe this season maybe kushinda quadruple ndio ingekuwa challenge. I think Pep anaenda but I don't know whether washatolewa already kwa nini Carabao. So maybe hii season maybe wako na hiyo nini ya kushinda 4 seasons in a row. Yeah, but yeah, I think pia haoni kiwa challenge sasa kwa maybe wajaribu kushinda Champions League back to back. Maybe inaweza kuwa challenge kwa. Okay, speak about Liverpool. Yeah, Liverpool I think last season wali struggle sana because walikuwa na issue ya midfield yao. It was very getting old, na pia wale watu walileta kwa hiyo midfield wako wanajaribu kuimprove midfield yao. Like there was this Guinean player alikuwa anaitwa nani, Naby Keita. Alikuja akakuwa ni mtu anacheza game 2-3 anapata injury, akiingizwa pia na struggle. So I think this season wamejaribu and then Pep, when coach wao alikuwa anataka pesa ya kubuy midfielders last season, hakupata. Like hakuwa supported by the management. But hii season wameweza kununua 3 midfielders plus wamechukua, I think ni mmoja ama wawili wamechukua on loan. So wameweza kunini ile place walikuwa na shida wameanza kujaza. But sasa shida nyingine mpya na imejitokeza ni defense yao imeanza kukua iko very shaky. Though ukiangalia wako one of the best attacks kwa ligi. Na I think this season watakuwa among the top 2 teams in the EPL. The top 2 maybe either after Arsenal or after Man City. Man City mostly Man City. So meaning that Arsenal, for you, Arsenal the placement of Arsenal is 3rd or maybe 4th. Third. So in short nasema Man City tamaliza number 3, Arsenal naye tamaliza number 1. Acheni poroje watu. Yes, Sultan, tuambie kitu kuhusu Liverpool. Just to echo even more what Jaka said, last season Liverpool ililemewa. However wameanza kuamka. But it was also noted that pia last season alikuwa anasumbuka na defense. So sijui kwa nini pia jamaa Klopp hakuongeza takani mmoja defender mmoja, cause Vigil I think amekuwa na if not 4 then 3 bad seasons at Liverpool. So at least Klopp angeongeza one experienced defender. Sasa Liverpool ingekuwa team nyingine deadly sana. However this season itakuwa good for them but not exemplary. I think watakuwa between 3 to 5 kwa sababu these are the teams na pia zimeamka, na apart from the brilliance of Salah kwa sababu yeye ndo amekuja na experience ya kama anabeba ama vijana hapa mbele.
Nunes na sana Nunes na Luis, because he's pulling back, letting them shine. I wonder why he didn't do that for Sadio Mane. Anyway, that brilliance ni yake peke yake, because hao wengine kama Nunes, I think is all about scoring. Hakuna mtu ambaye ana pull back apart from Salah, ana pull back anawacha wa shine. So with the issues kama unachekiwa wame lose Gakpo to injury na kidogo wamekuwa bit okay, si sana but kidogo shaky hadi Tottenham wa draw nini zeki. So Liverpool sahi for example Gakpo arudi alafu Salah atoke injured, hao watakuwa wamekwisha. So I think our say wanakuwa tuna kidogo brilliance. Also pia this is not itakuwa yao ya kujel completely, ndio by the end of the season Klopp aone now that the team has gelled, ndio hapo mbele kuna shimo nijaze like 2-3 more players ndio ikue. So from next season ndio Liverpool inaweza sema inaweza kuwa moto fire. Sasa before tuende sana discipline wise pia naona because there's a game when walipata 2 red cards hiyo game ya Tottenham. Was it fault ya referee ama ilikuwa na referee wa England kwa wizi? So discipline wise wako sawa. Ilikuwa issue ya referee, hata referee wali acknowledge na wakasema tu wana apologize. Point blank hiyo ilikuwa. So hizo red cards zao zimekuwa withdrawn. Red card unajua hizi sawa withdraw. Ile ya McAllister ilitolewanga waka review. Hizi zingine saa zilikuwa controversial, I think sawa waliogopa pia kuenda hapo kwa party ya kusema ku review red card ilikuwa inaleta issue. Already kulikuwa na hii controversy hadi Klopp alikuwa anasema hiyo game inafaa kuwa replayed. Of course iwezi kuwa replayed the moment wata open hiyo pani kama kufungua Pandora's box. Hata si pia tutasema game yetu na Brentford ya last season wafungue pia tucheze tena. Tuliibiwa. Unaona? So hata mimi hata wakisema hiyo story ya ku recall the red cards, I don't think, okay, according to me, I don't think the red cards iko na much weight than losing the points. Unaona? Mimi hata wakinipatia choice, I think hiyo story ya red cards ilikuwa overshadowed na losing points. So hizo points I think they are more important. But hiyo ilikuwa tu kora tu ya hizo points zina making points sana juu. Unakumbuka ile season Liverpool walishindwa na 1 point na Man City. So you can imagine ifike end of season alafu washindwe na 1 point. Unajua Kenya italeta na it was very clear. And I think but I think pia kitu kingine na referees wanafaa kuwa serious. Kuna huyo referee anaitwa Mike Dean alikuwa kwa podcast akisema there's a game referee alikuwa make a lot of bad decisions hadi ikafika point alimake a wrong decision, but watu wa VR hawezi mwambia hiyo decision ni wrong kwa sababu wanaona alikuwa na very hard time kwa hiyo game. So inamaanisha they can make a decision to make a wrong decision so that maybe wa protect referee. But ukiangalia kama hii sasa, kama mtu anaweza admit hivyo on television, would hii game ya Tottenham na Liverpool inaweza kuwa it can be a similar case, maybe even worse, maybe mtu aliona hii ni wrong decision but kama unasikia wali release hiyo audio ya hiyo conversation ya ref na VR ati VR like hadi ujue mimi nakanga naanza kujiuliza hao watu wa VR ni game wana watch ama wanakwanga wakicheza PS hapo ndani, kwa sababu iko clear pale kwa TV inaonyeshwa wana check kama ni offside au wanasema tu waliambia ref ati check complete, ati walikuwa wanamaanisha check complete bao ni ipeanwe si offside. Tulikuwa tuna check for nini? Tulikuwa tuna check for offside. Wangesema check complete, it is not offside. Au walisema check complete. Check complete. Check what is check complete? What are you checking? Hanging statement. Na hata hiyo kitu kama kwa walisema ati I think ni this nini anakuanga mkubwa wa PG Mall. Nani huyu mwenye alikwanga Gallagher anaitwa wachana there's this kuna mwingine anaitwa Gallagher. Unajua alikuwa anasema argument yake ilikuwa ati ndio mkubwa ndio sasa Gallagher alikuwa very interesting. Anasema ati maybe these guys wa VR hawakuwa wanajua wana check for what. Exactly. So nonsense. Kama hao ndo wana initiate hiyo process ya kucheck, wanawezaje kwa wana check na wajua wana check nini exactly, kumaanisha hawakuangi wakiwatch game, because unaona the moment referee anasema anataka check wanafaa kuwa wana watch ndio wanaona ni nini ref anataka, and then again in fact hata si referee anawaambiaga anataka check. Hiyo ni kazi yao. Wao ndio wana communicate decision ya field.
ni wrong na kenye inaonekana kwa screen ndo wana initiate wanaambia referee wait wacha tu check hizi nini like you have made a wrong decision. So kama hao ndo wali initiate hiyo process walikuwa wana check. Alafu wanasema they did not draw the lines. So whose job is it to draw the lines? They don't draw clear. Whose job is it? Ni sawa hadi nani alikuwa anauliza huyu Simon Jordan huyu wa Talksport alikuwa anauliza like before waendelee si game imeenda wamesema game imeanza alitaka kujua kwao watu wa VAR hakuna hata mmoja one of them mwenye alisema hapa ni kama tumeblanda hakuna mtu mwenye alifikiria let's break protocol waambie refa ni aje hebu simamisha hii kitu ni bao unaona hii kitu ni bao umeisema ni off lakini ni bao hakuna mtu mwenye alifikiria kusema kitu kama hiyo. Sasa Mike Dean alikuwa anasema once wamesha ball isha restart hawezi simamisha ball tena waseme ni bao. So afadhali kukuwe na injustice but wasi break protocol. Then basi hiyo kitu iko hapo kufanya nini? What is the VAR so to do? I think because the last game ya Liverpool sasa ni kama pia Liverpool ilikuwa favored in a way. So kuna vile walikuwa favored ilikuwa inasemekana like ilikuwa kumalizia ile lawama yenye alikuwa nayo. It's not the same opponent but sasa wasiseme like when they need that replay because if they say they need that replay the most recent match pia they should replay lakini it. Liverpool okay mimi first of all na wanachoma juu for the love of the game wana kill yo game venye nafaa kukua but Liverpool pia wacha tu warambe kuna season Liverpool hadi walikuwa inaitwa Liverpool ilio VAR ilikuwa inaandikwa VAR bana walikuwa najengwa bana VAR ilikuwa inawajenga tu live unaona tu wenyewe hapa ni kama pesa imetembea kidogo Manu pia wakaanza kujengwa hadi nakumbuka tukilia sisi tuliumia sana hiyo time nilikuwa nasema kuna kitabu kama ile vitabu ile ya Matanga ile I think ilipita walipitisha kitabu ya kuchanga VAR hasa kuchanga but me what I can call for kwa hivi VAR we've seen it work time ya World Cup na pia World Cup ya madem we've seen it work exemplary. Accountability ndio hakuna, there's no accountability. Hakuna mtu ambaye anasimama ambaye yule ref hapa hivi ni wrong let's do and there's no that clear decisive accountability for this thing. Kama McDean anaweza ongea recklessly hivyo asema ati nilikuwa stake overturn because he's having a bad day, is that our problem? Kuwera sasa kama kaka wewe uende job alafu ati boss umeandikwa kufanyia kazi fanya job decisions zako zina mess kila kitu. I think accountability ni inafaa kuwa na history ya kwanza Wadweb na McDean watolewe hiyo place. Personally mimi nilikuwa naona watolewe hiyo place au maref. Unaona venye game inaishanga ma coach wanaitwanga wanafanya press conference na ma players. I think inafaa waanze first step after every game ref anaenda pale kwa press conference a justify hizo decisions alimake. Watu wa press wamuulize maswali. Ulipeana red hapa, mbona ulipeana red? Aseme nilipeana red because of 1 2 3. Waje explain walifanya kwa nini. Then mtu kama ana make mistake pia waanze kupigwa fine. Unajua sasa hakuna kitu wanafanyiwanga. Wanasema tu we are sorry. Sorry itarudisha points. Unapoteza points. Haya, umecheki venye okay it was a bad thing but umecheki venye the final ya Europa last season ya AS Roma na sio kwa timu gani. Kuna ule refa mbali ni Oliver AS Roma na Sevilla. Alimake decision ambaye AS Roma wakafungwa. Ndio. Huyu jamaa alifuatwa hadi ni airport ama niko parking huko waliona kina Mourinho na wakaza. Okay it was a bad thing. Kina Mourinho alifainiwa lakini you have to know that ni aje hii ni competition. Umechoma. You umechoma this kuna watu ambao wame lose kuna watu ambao wame win. Na wewe decision yako ndio ime make difference. Azin tukue tu fair. Kama itakuwa tunafuata referee hadi mtaani okay itakuwa ni mbaya. Ingawa umechekio mimi ya ati sio AFCON imechukuliwa Kenya na hotel. Ati sasa game ya Kenya inachezwa da. Alafu ati refa apatie Olunga. Umechekio mimi. Amebearei kadi kave. Kula kwanza. But I think itakuwa very controversial at referee akuje justify decisions zake after game. I think the solution yenye ilikuwa inakuwa offered ilikuwa I think better ni like for every decision yenye ref ana make kwa field anafaa ama decisions zote za VAR
before imekiwe refa anafaa kucommunicate like kwa rugby wanafanyanga hivyo. VR is not an issue. Kwa nini kwa rugby I mean kwa hii nini ya women's world cup walikuwa wanafanya hivyo like any decision yenye refa na make anaongea kwa hiyo nini yake inakuwa captured so that mnaweza ifuatilia baadaye. Tuseme kwa mfano mtu alisema alimake decision because of ABCD and then ikuje onekane haiambatani na what alikuwa anasema, it's easier kumfuata kuliko kusema maybe akuje kwa press conference because unajua press conference the thing is Jack, unaona 3 points tarudi exactly, unaona kukuwa na accountability hata kama si yule refa anakuja. It's easier. Wacha niseme hivi, tuseme kwa mfano refa aseme like kwa mfano amesema huyu jamaa nimempea red card because ya ABCD, unaona ni easier kudispute your decision saa hiyo venye ameisema unaona than useme okay for rugby it is in camp in announce ambapo so venye mtu akifunga bao kwa IPL ina announce so for rugby I think ya women ilikuwa afterwards ndio voice note ilikuwa inatolewa, ilikuwa live wakiongea unasikia refa anaongea rugby kwa VR the same VR yenye tunatumia tu kwa football, hiyo VR inatumiwa kwa rugby, haijawahi kuwa na issues. Issue is not VR, issue ni personnel wenye wako pale ndani. Ni kama wanafanya hata match fixing for accountability purposes. Hata ndio Liverpool exactly wanafanya match fixing, wanatumia for accountability purposes. Lazima watu wakwe wanaongea saa hiyo unaona, si like kunakuwa na conversation yenye refa anasema na have na wasa VR na msikio conversation unaona. Kwa sasa saa hii hatuko sure ni ukweli kenye referee alisema watu wa VR walimwambia ama hata hiyo audio kwaje sure ni authentic unaona. That is another thing, but so afadhali kwa inasemekana live, so saa hiyo refa ki announce aseme VR wameniambia hiyo ni offside ama si offside, unaona ishuka hii ya Liverpool itakuwa very hard kutokea juu refa haizi make decision yake kivyake na ama wasi wa VR haizi make decision yao kivyao akisema and then maybe kama wewe ni coach uko na right ya kunini saa hiyo hapana, this is not the right decision. But unaona Jack, kitu kingine pia I think our referee what they are doing whatever they are doing because hakuna mtu anawa held accountable, they are not answerable to anyone apart from answerable kwa background, but ile kuwa answerable ku face watu kusema nilifanya hivi because of trust you me, if there was an error where after game refa pia atakuja kwa press conference venye ujue kama makoches wako obligated, it's one of their obligation kwa Premier League, wanafaa kukua kwa hiyo press conference, hana choice, lazima after hata akipigwa lazima aongee. Ref pia kuja aje explain ama watu patie representative wa hiyo PGML or whichever after every game anasimama hapo anasema this decision was made because of 1 2 3 trust you me. Kikuwa hivyo huyo ref atakuwa anaogopa ku make decision because anajua after this nikifanya hii decision wrong nitakuwa pale kujustify. In fact but unaona hii ya nini vile nakwambia kama anaongea saa hiyo then itakuwa easier hata hiyo PGML kumsanction kama alisema hivi na decision ilifaa kwenda hivi than sahihi. Unajua sahihi haujui conversation inaendaje, okay, nani yako na access to your conversation, lakini sahihi ikikuwa publicly announced sasa itakuwa easier. Sasa PGML wakishindwa kusanction hiyo ref itaonekana. Sasa unaona hiyo that is a good step, but is the first step. Now we head to somewhere. Hiyo ni step ya kwanza. The next step ni akuje pia justify. Si amesema hapo amesema kwa hiyo loudspeaker decision red card, then sasa akuja atuambie ndio arrive kwa hii decision. Unajua issue ni nini? Issue si ati hizo decision ni decisions za red card zenye ziko contentious, ni completely wrong decision. So na since hakuna ile ati mtu anaisema like announce yenye msee anaweza pinga na ana hiyo right ya kusema hivi decision ni hivi na ni hivi, na maybe ana contradict mtu wa VR ama mtu wa VR ana contradict, so inakuwa very hard huyu mtu kuwa accountable. But sasa akikuwa ana announce publicly na maybe msee wa VR alisema hivi, so msee wa VR anaweza mwambia no, mimi sijakwambia hivyo. Unaona, I think Jack that is a good point hiyo ya
hiyo ya sauti whatever, it's a good point. However, referee kitambo back in the day, hizi errors zilikuwa, these errors were there. However, tulikuwa tuwezi ziona hivyo 100% kwa sababu pia technology ilikuwa haiko there. Unaona? Hata Mike Dean na Wadwebe wao ndio walitoka na hiyo kizazi ya kwa unfair. Zingine unaziona lakini kulikuwa hakuna the second eye, that is the VR. VR ilikuja to assist on search. Walipatiwa technology ya ku play back, kuangalia hizo margins ni nini. So I think hiyo kupatana hiyo accountability ya hiyo sauti kusikika, it's a good thing, but it's not the decisive decision. I think the decisive decision ni accountability for not referees. Kwa referees anaweza kuwa kama tumesikia kuna bad day, referee kumbuka pia yeye venye player anakimbia ndio pia referee anakimbia. Hata referee anaweza kuwa even more. Kukuwa na representative wa hiyo body yao mareferee. Hao wase wanakimbia akae hapo atuambie wamechoka. There's a lot of things. Lakini VAR yeye amekalisha ninio haga huko hivyo kwa hiyo room. Akona system. Unafunga zuri na alafu utasikia mtu anakuambia ati kuchora line. Mbona hukuchora line? Accountability for those people in there because wameletwa hapo wasaidie. Au wanafaa kuwa accountable. Once sasa unajua wasa wanapeana back and forth. Referees wanasema mimi si unaona hiyo Kenya wanasema kama ina announcewa publicly inamaanisha hauwezi sema huyu mtu unajua ukiannounce publicly useme kwa mfano let's say hiyo case ya Liverpool mtu wa VAR aliambia referee hiyo ni offside, alafu referee akapeana wrong decision. Sasa unaona sasa shida yangu ni inakuja wapi? Unaona hiyo Kenya wanasema Jack, that is perfect. It's supposed to be like that. Actually inafaa kuwa hivyo, as at now wanafaa kuwa washa install hiyo. Tusikie pia Kenya wanasema tunataka kukua in on that conversation yenye wanafanya. Now after kukua na hiyo conversation regardless of makosa ni ya VAR ama ni ya refa, now we want to hold them accountable. After washamaliza hiyo Kenya wameisema, after hapo now tuna hold nani accountable kama ni kuwe na bodi yao. Exactly. The referee and the head of VAR. Exactly. Wakwe pia wana conference, wakwe kuanza question sasa. Mtu anarusha question anasema according to the audio tulisikia wewe ulisema hivi na huyu akapeana hivi. So wewe ulipeana referee ukamwambia hivi, referee akapeana based on nini kwa sababu mko na hiyo nini hiyo technology. Now why did you guys do this? It's clear mbona mlifanya ndio watu waambie. Ama hata kama hiyo wanaweza feel wako attacked because they might feel wako attacked wanamulikwa. Hata kama hiyo itakuwa it's not hiyo kwanza those questions will not be feasible, walete sanction. Jamaa unaweza chujwa wewe waambie walete songa. Hata sasa hii Jack wewe pale unafanya job, kuna koga na hiyo repercussion matrix. Ukifanya hivi this is the consequence. For this is the like there's something kama hiyo repercussion matrix. But sasa hiyo wako nayo. But hawafuati, they don't, hawana trust you me, hawana repercussion matrix kwa sababu so wana suspendiwa for 1 week. Hiyo sasa hiyo hakuna kitu wanafanya. Hiyo repercussion matrix because mimi every day nasikia wanasema suspendiwa ni 3 games. Wanasema we are sorry, then the next game unaona huyo referee na referee tena anarudi anafanya the same mistake. Nasikia referee walikuwa wametoka UAE. Exactly. 48 hours kwa unapata mzee amechoka. Huo coach au referee yeye na linesman wao walikuwa wametoka UAE kurefa 48 hours. But mimi shida yangu hata si hao. VAR amekalisha hapo. Yeye anafaa kukuambia kwa sababu na technology. Hakuna second. Unajua referee Kenya na like saa zingine kitu kwa field inaweza kuwa imepita. Hujaona. But sasa mtu ako na hiyo chance ya kuirudisha reverse, angalie chora line. Alafu nasikia vizuri ati unasikia tu aki-explain vizuri ati hatukuchora line. Ukuchora line na uko nayo, hiyo ni kazi yako. Mbona ukuchora line? I think walikuwa wameendea chicken. Walikuwa wameendea chicken wakasahau job. Since hiyo ya kuongea work for rugby, work for women's football. I think tunaweza mimi naweza na hiyo step ya kwanza until maybe tukiona high work ndio tunaweza anza kusema maybe tunahitaji tunahitaji accountability yenye maybe after every match. Hata kama watakuwa nakuja press conference, mimi napenda kukuwa na hiyo repercussion matrix. Akifanya hii makosa maybe ifanywe kali but unaona hao maref wanafaa kupigwa hata fine. Enye anajua tu akifanya mistake atapigwa fine ya pesa fulani. Atafanya hiyo ufala trust. The fact that anajua nitasema tu ilikuwa human error,
and then niseme sorry na and then itaisha hivyo. Next game ni like there's nothing, it's not a big deal. Mimi niko na swali. Kuna time ya World Cup walitumia a very sophisticated system that included also AI. Mbona hii hajakuwa implemented? Na unaona time ya World Cup VR ilikuwa ina work vizuri sana. Sorry, akona hiyo ability to pesa. Unataka kusema Premier League hawana pesa ya kuleta hiyo nini? Ilikuwa ya Saudi. FIFA. Sasa wacha nipatie example kama Kenya sahihi tuko na VR. Mimi naongea juu ya Premier League. Unasema si kila mtu anaweza kuimplement some of the things zenye unapata wase kama FIFA wana implement. But Premier League wako na pesa. They are very capable, very. And then funny enough, match fixing chini ya maji. Iko. That is what I'm saying. Naambia one thing I wanted to ask. The same VR iko Spain na inafanya mimi sijasikia complaints. Iko Italy inafanya sijasikia complaints in terms of VR. How comes England ndio every week by week wanafanya the same mistakes? Ndio unaweza pata hizo ligi zingine hazina class ya EPL, which also our to planning I can question them because EPL is one of the most robust and they gonna viewership. Mbona usilete systems kwa hii niyo ndio sasa ucapture so many audience with fairness ikuwe like timu yako haitaonewa. Trust me, ya Liverpool mimi nilikuwa nasikia tu kuchange channel niwache kuwatch hiyo game. It was pathetic. Iko ukora tu. I think tumalizia hapo mambo ya Liverpool na VAR. VAR I think it's a whole discussion inafaa ichukue like 1 hour plus tukidiscuss to VR and in officiating ya easy games or being there and McD being there. So I think tumebakisha teams kidogo. Ilikuwa discuss top 6 Aston Villa and Brighton, and then we have to discuss about Chelsea and Manchester United at least too. I think we can match the two. We can match Aston Villa and Brighton, right? And then we match Chelsea and their husband, Manchester United. Okay, so starting with Jack, can you tell us something about Brighton and Aston Villa in a nutshell? In a nutshell. Before we speak about that, let me say that the top 4 teams isn't about top 4 by the end of the season. By the end of the season. Being rearranged same they formation. Rearranged most likely. And Arsenal will be on top. Thank you. Man City will be number 1, Liverpool will be number 2, Arsenal number 3. Arsenal number 3, Tottenham number 4. So for us, Aston Villa and Brighton, Aston Villa, they have a very good coach. They are well organized. Very good team, very good players, very good recruitment, playing very well. Most likely what remain in position 5 until the end of the season. Don't you think Brighton will pass them because Brighton Chelsea has had a few matches zenye hazijaenda vizuri? Brighton wako shaky. Wanashinda sasa kuna games zenye wanashinda, kuna games zenye wanashindwa. Wanacheza vizuri game moja, the next tandikwa properly. Will you say and it is you because see, of just look at many matches it this playing? way. Brighton wana compete na Aston Villa. Na Aston Villa iliwapiga proper 6 months. Kuambia Aston Villa we are nyinyi hatutaki any jokes kati yetu na nyinyi. Unaona? And sometimes pia nini za Dezabi haziwork. Tactics zake haziwork, na when they don't, because the way ame set up team yake, if wakipata opponents hawachezi in such a way that wanakuwa vulnerable to hizo attacks za Brighton, then wanapewa pia proper beating. Nini imefanya West Ham iliwapea proper beating. Ndio Aston Villa pia imewapea proper beating. Ama sijui ni wasi na jazi za maroon. But unajua wasi wako na injuries na they are critical injuries. But Brighton wako na depth. Wako na depth mbaya sana. Wako na wachezaji because Brighton wako na depth yenye anaweza change hata 6 players kwa first team na uwezi not. Quality kwa bench wako nayo. Kama striking anaweza weka Welbeck.
anaweza weka Joao Pedro, anaweza weka Ansu Fati. Like anaweza weka Ferguson, akona depth, akona Lallana. Ansu Fati nasikia amechemsha huko. Hajachemsha, Fati alifunga bao. Hata UEFA alipiga. Aliingia walikuwa shakandwa tu ni. So far I think akona 3 goals. So I think issue yao ni unaona huyu Dezabi tunaanza kuona hapo ni akiwa ile siku atapatikana off anapewa proper. Unaona? Na which is very dangerous for a top coach. I think tukimpata off guard pia sisi ni yosi tamkula mbaya. Lakini in as much as amepigwa hizo mabao nyingi, goal difference yake si mbaya because pia amepigana. Lakini ameshachapa mtu tano na mtu ashamchapa wanafunga. Sultan, what do you have to say about the two teams? Anaona zafuatana. Aston Villa, me according to me, okay, Aston Villa now that Nani amerudi, this guy Watkins, wako clinical, they are clinical, but for me watateremka. Hiyo si position yao. So nani atachukua position yao? Newcastle. Kumbuka kuna Newcastle ambayo wako hapo, Manchester United, Chelsea wako hapo. So West Ham pia it's another team that okay, it's a bit shaky, but I think on a different level they are better off than Brighton according to me. Okay. So Brighton so Aston Villa I think okay, they are good nini lakini watateremka 7 8 9 up. Okay, position yao. Brighton kama tumesema these guys are exemplary but wanapatwa off guard. Alafu pia there are rumors that in January Mitoma might go to Man City. Okay. Brighton has sold a couple of players na bado hawaja kuwa na hiyo effect ya kuwa wamelose big names. However, when Mitoma leaves, I think that will be the beginning of their fall. So this season, what they'll try, but as well. Are they dependent on Mitoma? They are not, but he's a big player. He's a big contributor. But they are not dependent 100%. Yeah. But this season pia watatry, lakini kuteremka watateremka. Mimi wacha interject tu kidogo. Kama Arsenal lose Bissouma, lose Caicedo, lose Trossard, lose McAllister. I think all those are bigger players. Mitoma kwenda ita affect in any way. Wako fit in terms of depth, wako poa. Mitoma hadi kuna games zenye amekuwekwa kiti tukalia sana watu wa fantasy na bado wakapiga tu win vizuri. So hapo pati yake kuna watu wengi wanaweza cheza hapo. So Limacha anaweza piga hiyo wing na acheze poa, Gross anaweza cheza hapo, like wako tu sawa. I don't think yeye kutoka will be a factor in terms of impacting them kwa player because in terms of depth hakuna options. Dezabi hakuna options. Also hiyo pati ya yeye compete na Good Evening naona pia anapiga kazi fiti. Compare hata maplayers wenye Brighton wako nao quality, unajua at least wako na very long list of, ukiangalia player moja kama hayupo then a replacement, there's change in personnel but there is no change in quality. Like wana fit in spot on, wanakuja wanacheza like ni kama wanaelewa kenye wanafanya. There's a pattern of play, unaona wako na clear pattern of play in the way they play and what they want to do. So I think watakuwa sawa, but my prediction ni by the end of the season hiyo number 5 mashetani wekundu watakuja hapo. Alafu hiyo number 6 I think Chelsea watapanda. Wameanza kukuja, wameanza kuregain. Ukiangalia Chelsea although bado tujafika kwa Chelsea, wacha tu niguzie kidogo. Wamekuwa na shida sana kufunga. Just pick it. Ukiendelea umalizie. Hawa concede mabao. So but they conceded the last match. They don't concede much. Ukiangalia games zao Chelsea, ukiangalia number of goals conceded, not much. Wako poa. Ace wajakuwa kishinda but wamekuwa hata wakipigwa ni on low margins na wa concede, wanashindwa kufunga, wanacheza poa but hawafungi. So the fact that now wameanza ni kama wamepata hiyo rhythm. I think number 5 Man U, number 6 Chelsea. Okay, speak about Manchester United. Okay, Man U wako na shida na injuries sana. Hizo injuries ndio zimekuwa a stumbling block in terms of affect performance yao. I don't know
plan ya Ten Hag ni gani kwa hii season, because in terms of ukiangalia like hata hizo teams ziko juu yao, if you look at Tottenham the way they are playing free flowing football, wana possess nini, like ukiangalia Arsenal wanacheza, they have an identity. Man U like hakuna identity, you don't know ni nini wanafanya, hakuna ile style of play utasema tukitaka like hawana hiyo pattern. So I don't know Ten Hag amepanga nini na wao, but let's just hope maybe things will change. Labda watu wakishatoka injury atakuwa ina position ya kucheza. Anaweza kuwa amepanga Man U flow. Ndio kupanga. Jumi sielewi. Wanashinda but wakishinda wameshinda kimungu like unaona ile they are not convincing in terms of unaona wamecheza fiti. Man U wako na shida. Very big problem. I just hope maybe injuries zao zikiisha we will be able to see now. Wako na injuries ngapi so far? Wako na injuries kama left back, wako na injuries. Reguilon ako na injury ni left back. Shaw ako na injury ni left back. Malaysia ako na injury ni left back. Hao ni left back wangapi? Watatu, wote wako kwa kitanda, wako injury. Haya. Hiyo hao ni 3. Ukikuja hapo katikati. Nani alikuwa na injury? Lisandro Martinez ako na injury. Martinez ako na injury. Wan-Bissaka. Haya, Wan-Bissaka ako na injury wao Mkiriama. Unaona defense hao ni watu 5. Ongeza nani hapo? Varane 6 defenders. Wote wenye wanaanza. Varane anaanzanga is a starter, Martinez is a starter. Nani Wan-Bissaka is a starter, juu anaanzanga kwa right back. Shaw is a starter. Wan-Bissaka kuna injury kweli? Kuna injury. Inaonekana hivi. To say yes. It's an allegation. Kuna hamstring injury. So unaona hizo injuries, mtu akiwa na injuries kama hizo kidogo zinakutoa timing in terms of hata kutaka kucheza venye unataka kucheza, ina affect your pattern of play. So maybe wakitoka hizo injuries tutaona. Speaking of Chelsea, pia wako na injuries kadhaa. Nkunku ako kwa kitanda. Huyu mwingine sijui Madueke noni Madueke. Rasta pia ako na injury. And then I just hope, I think Badiashile pia ako injury. Benoit. Anakaa kama Benoit ule wa Reso. Sasa hao wasa wako injuries wote. And then Chilwell alirudi? hata Chilwell pia ako injury. Alitoka injury akarudi tena. Alikuwa na injury bado. So I hope, but Chelsea nimeona wameanza kupata rhythm. The way they are playing wanafunga, sasa wameanza kufunga. Shida yao ilikuwa kufunga. Walikuwa wanacheza wanatoka nili, wamecheza wame create chances but hawafungi. Hapo mbele hawako straight to the point. At least now last week nimeona wamefunga 4 goals. So maybe wamepata hiyo rhythm yao. Wacha tuone as we move forward kama wataendelea consistently ama watakwama. Okay. But I predict Man U itamaliza mbele yao. Sultan. Mimi I agree with everything Aman amesema. Just to add a few things. I think hizi kampuni mbili sana Man U wanafaa wafanye investigation. Wajue cause ilianza na Pogba, ilianza na Martial then Pogba. Alafu sasa kuna these people ambaye wale watu wawili the big names ambao wamepatikana kwa injury ni Martinez na Varane. I think there's an issue with a nurse. Ndio kuna nurse msukuza. Wanataka washinde wakimasajiwa. I think kuna kitu. Kabla ndio whole season is a injury, alafu next season hapo vitu vya kwa injury. Kuna kitu inaendelea hapo. Yeah, but Man U, Man U apart from the injuries, I think who coach when tu was checking was Zlatan. This coach ni kama Dizabi wa kubuild kama wa kudeal na people with very minimal egos. But team kama Man U, I think jamaa is not built for Man U. Man U is a big team, was a big team and still is a semi big team. With a lot of big players, big names. House Cristiano, house house so many. You have the names. Yeah, the names doing football. Adi Beckham. So this guy, the French the issue of ego Cantona inamtoa from his plan. Yeah, I think me amezoea watu hii. Manage players wacha hiyo. Watu. I think Ibrahimovic alisema the same thing juzi kwa interview yake. Yeah, so me hiyo na support. Mimi if sadly nimeona after hii issue yake, I think 2 games ago, my last game, nimeona
management ya Man U imemsupport tena ikasema this is our coach nini. But I think Man U, the sooner they let go of this guy, the sooner they'll come back to their rhythm. What about the Nana guy? Nani? Onana. The attacking midfielder. Onana, I think Onana and Harry Maguire are being played out of position. Onana, I think, is a defensive midfielder. And Maguire is a striker. Either Maguire is a striker or a winger. Problem ya Onana, I blame it on Ten Hag. 100%. Jack ni fan wa Manchester, and I know he will agree with me on this. When they tried to replace Van der Sar, it took a while, and Nani alikuwa na the same problems Onana is having now before he adapted De Gea, and he came to be one of the best class goalkeepers. So Onana needs time, and Ten Hag alifanya makosa kuwachilia De Gea. Angekuwa na De Gea, then I incorporate Onana kwa hiyo parallel change. Sasa hizi amemleta akamweka kwa deep end, and then the fact that Onana pia venye ana perform hivyo mabao, it's not solely on him. The team is not performing well. So now the fact that the team I perform vizuri pia inakuwa ina affect pia venye pia na nini, because I can assure you angekuwa na perform, team ingekuwa ina perform vizuri. Ukiangalia game yetu na Man City juzi, mwenye aliona hiyo game first half, Raya alikuwa anafanya mistakes za ufala sana. Yenye kama si hata Alvarez aliingia. Unaona? Like but kina Saliba na Gabriel walimdefend, walimcover hapo nyuma, na at the end of the day akatoka na clean sheet. So you can imagine ingekuwa tuseme ni Evans na Maguire hapo wampatie blanda, and then mwisho wa siku atakuwa blamed. Yes, goalkeeper pia amefanya blunders zingine, amefungwa zenye zikai ni kama anaweza afungwa, but apewe time. With time atakuwa. So with Onana tumpe time, and then Ten Hag should leave. But not for how long? Because hizi mashida zote za team ni nani? Ni the coach. But sasa Onana the more anapatiwa time, hakuna a big goalkeeper mimi nasema Onana akichemsha coach kama sasa Arsenal tunaweza switch. Unaona kama I agree with what you said about De Gea. Angebakisha De Gea ngwa nayo switch over. Lakini hakuna. So but maybe the sooner, according to me, I'm not a fan of Man U, but according to me, De Gea, this Kipara guy, the sooner atolewe, the sooner Man U inaanza kurudi kwa form yake. Okay. Chelsea now, kama vile tumeongea before starting shooting, I think walilaniwa na Ibrahimovic because nini ambao analaka. I think at the end of last season, for every position Chelsea had 3 top players. For every position 3 top players, hata kama wako na injury 14 sure. Last season ikiisha walikuwa na 44 players, active players 44. Okay, wame-release wengine. In fact, they made the best signings. Wali-release wengine in January. Yeah. So and then even ni lana tu wamelani. The last window pia waka sign the best players yenye wangetafuta walipata. I think watafute Ibrahimovic, wachinje mbuzi, wamuombe msamaha. Okay, let's get to fan wa Man U. Sasa it's your turn to speak about your favorite. Yeah, I think nilikuwa nasema hapo mbeleni, Ten Hag alisema ama watu walisema Ten Hag alikuja atakuja kuleta a certain kind of style and a certain type of football. So for almost 1.5 years later, we have not seen that style. We are still playing like we used to play ile wakati wa social. Ile ball, piga ball mbele, Rashford akimbilia. Jamaa kimbize. Kieza beat 1 or 2 defenders afunge. So we are still waiting for that style. Na hatuioni. I think Ten Hag nafaa pewe maybe up to the end of the season. Kama hataweza kuwa amechange asonge kwa sababu huwezi like if we were playing very good football, maybe tungekuwa tunacheza vizuri possession football, tuna attack, maybe atufungi, ingekuwa tunaweza sema maybe the football is good, it's only that hard to finish. But sahi we are playing bad football and we are still losing. Ingekuwa similar to Chelsea. Chelsea are playing some good. So sahi we are playing bad football and losing. So ile football, nice football alikuwa kuja implement hatuioni, but we are still losing.
The other thing ni umeongelea kuhusu Onana ama nimesikia Hammond na Sultan wakiongelea kuhusu Onana watu kuna wenye wanasema apewe chance but the guy I don't know what has happened to Onana sababu last season akicheza na Inter waliweza fika hadi finals. I think alikuwa na Manchester United has happened to Onana. I think alikuwa na the least goals conceded until akafika final ya Champions League. So ukimwangalia unaona issue si wewe sema issue ni ati ana make mistake moja ama defense yetu ni mbaya. Some of the goals zenye zinafungwa ni goals hata ukichukua Giroud akiwa goalkeeper wetu atasave. So I think alikuja Manchester akiwa na kiburi mingi sana and he needs to tone down. Yeah, he needs to be humble and ajue his first job before he even becomes a goal playing a football playing goalkeeper. The first goal ni kuensure bao hazingi kwa post yake and then anaweza kuja aseme anataka sasa kuwa ball playing goalkeeper. Na kuwe pia na humility. Asione ni kama vile amekuja yeye ndio kila kitu. Yeye ndio an extraordinary steward. Because so far amekuja na hiyo nini yote haja prove anything in terms of improve team. So do you see a scenario that Ten Hag anaweza opt aanze kumswitch na the second keeper? I think nafasi Who is the second keeper? Omani? Nito Alte Bindir. Hernandez Ni mwindi kwani? Taki. Hernandez mlimtoa? Hernandez alisha move to Crystal Palace. Anafaa nini? Tunafaa tu ape chances zinafaa zipewe huyo Alte Bindir. Kwa Alte Bindir pia ako na lakini Manyo kuna shida. Unataka kuweka mtu anaitwa Bindir kwa. Unataka kubeba kikombe. Unajua sasa wale na understand huyu ni kipa amecheza Turkish league is not as competitive as English league but amecheza Turkish league na alikuwa first keeper wa I don't know whether ni ile team ilishinda ligi ama ni team ilikuwa position 2 kwa ligi. Kasi mpasa. Kasi mpasa. Just unajua Arsenal kuchocha sana wameporojo wala wasibasi na wewe mlifika final ya Bindir. wewe mlifika final ya Europa na hiyo Galatasaray mlichemsha. Unaona mwache kuchocha mingi. Jack niko na shida na hii Manchester. Unajua ndio mnabulia Onana, but mimi sioni shida kama ni Onana. Sasa acha tuanze na Onana. Onana alikuwa Inter Milan, alifika hadi semi finali. Alifika finali. Semi finali walicheza hadi ametoka na timu kalikali na amecheza huko na alikuwa naika kama clean sheet. Akakuja Manchester. Onana akaanza tu kuwekewa memes analala kwa kiwanja. Casemiro alikuwa anabeba Champions League akiwa na Real. Akakuja Manchester akaanza tu kukula manyekundu. Haya. Unaona, I think alikuwa anabeba Champions League na Real anapiga huko ma clean sheet anacheza fit. Akakuja England ndio hii imeanza kumwapenia. Mani ni nini mko nayo? I don't think ndio hiyo Martinez. I don't think Martinez alikuwa huko akakuja akakuwa the butcher kidogo akakuwa butcher. Mabande tu anafungwa. Martinez amecheza kama game ya Arsenal. Martinez alicheza akiwa na foot injury. So hiyo si nini ati kusema. Apiga one goal. Si nini kusema hivyo. But ukiangalia mtu kama Varane na Casemiro wao watu wanazeeka. So hawezi kuwa na the same level of performance walikuwa nayo wakiwa maybe 27. Onana hazeeki. Ukiangalia Onana alikuja na lot of arrogance na nini. Ama niyo kufika finali ndio. I think anahitaji ku tone down on his arrogance and ajue like his first priority ni ku make sure because kuna bao zingine anafungwa kama hii bao amefungwa juzi na Brentford. Kuna bao
ile Kuna ambao ball wamechipiwa wrist- kwani- juzi na- kwani wrist yake iko weak aje hata Kuna ambao nilishangaa. wamechipiwa ile ya juzi- Galatasaray juzi na akitokea ya Galatasaray. tatu hadi msako na confidence ya kumchip unajua alimchip from mbali so But maybe Jack nikuuliza swali before endelee. Manu, okay, you are a big fan of Manu. Back in the day, there was one Roy Keane who was holding everyone accountable, every player. Alafu akakuja Rooney. I think Rooney as much as alikuwa na mchezo wake, lakini kuna 1-2 alikuwa anafanya. Number 1 leading by example, number 2 pia ana mobilize. Sai, do you think Manu there is that one player that apart from individual brilliance and as hold people accountable? Kama Onana mwambie manze tulia acha mchezo. Do you think kuna hiyo player I think kuna hiyo lack of leadership pia kwa nini kusika sahi captain wa sahi ni Bruno na I'm not sure, maybe he's good, he performs well, but I don't know whether watu wanamwamini hivyo sana. nani So apate Luke Shaw Bruno hiyo kazi. sasa huyu ni wako injured in and out. unajua wewe kama mtu ako kwa hospitali ya but I think kumekuwa tu Huku anaangalia Manchester nurse. pia imekuwa na a lot of other issues pia off field na zingine pia coach wenyu pia ana create vitu za ufala zimecause- awache hiyo ego yake na ajaribu kukua a create good relationship na players so hiyo Okay, unge choose maybe your best. Okay, considering the problems that are there currently, Manu, and we know as itaenda within 2 weeks, 3 weeks, Zico. Unge choose maybe your captain ambaye anaweza, if not resolve, maybe steer the team to the proper. Unge make a different decision than Bruno. I think Rania ko more forceful Casemiro, but sasa problem pia of late amekuwa performance yake imekuwa very poor. So ukiangalia unaona kama yeye mwenyewe ana struggle. Okay, wacha nipatie scenario. Nilikuwa naangalia juzi nini training ya Manu, unaona wakitrain. Nakumbuka Ten Hag akisema nani hakajipush kwa training. Sancho hajipush kwa training. But niliona the same thing ina happen kwa Casemiro. Watu wengine wana sprint yana jog tu. But hapewi the same kind of treatment. Na unaona like hii ni EPL bana. At all times una expect you kuwe On your best. yeah, at level yako lazima iko huko juu kabisa. So unaona kitu kaa hiyo, kuna hiyo inakaa pia like every player, na si ati ni session ilikuwa ati niliona session ya 5 seconds, ni session niliona kama ya 5 minutes. Unaona zile balls zenye wasana kuja wanarukaruka hivi wana sprint. Unaona all other players wana sprint, but nani anarukaruka kidogo ana jog, but yeye haambiwi hajitumi kwa training, na akiingia kwa kiwanja anafanya the same thing because unapata na struggle wase wako quicker. So okay, he is a good player, but I think of late ana struggle na anaweza kuwa one of the reasons zenye pia tuna perform poorly. Do you think Manu needs a complete overhaul, including hiyo midfield inahitaji a complete overhaul? midfield pekee? umeleta kipara mwingine kama Ten Hag. Sasa kwani is the midfield the problem ama Yes, it's the problem because in England unahitaji kuwa na very good midfield. nikiuliza if midfield is the problem, na mean pia dress room issues Okay, besides ukitoa hizo issues za dressing room, I think hiyo midfield inafaa kuniniwa. Na nini ule Mount mlinunua acheze wapi? Hiyo Ten Hag labda anaweza jibu. Okay. Let's wrap it up. Moving on kwa Chelsea, I think naweza sema nimekuwa nikiwaambia Chelsea wakiclick ama when wataweza kuturn around ni yao watacheza vizuri. And I think the last game na the previous one si sana, but the last game mliona walicheza vizuri. Waliweza kushinda. Okay, ni it was only Burnley. I was to say that. It was only Burnley, but waliweza kushinda 4-1. So
I'm hoping hiyo ndio itakuwa time yenye wameweza kuturn around season yao, because they really need that. They really need that kama wataweza kucompete na hizi teams zingine za EPL, na kama wanaweza watarudi top 6, hata semi top 4 top 6, wanahitaji kuturn around season yao. But for me, between Chelsea and Manchester United, there's one which will not be among the top 6 because kuna Newcastle mahali. Sijui kwa nini mnaivisha way ati muingize Chelsea na Man U hapo katikati as if Newcastle doesn't exist. They are in Champions League. Tunafaa kukumbuka kujua hiyo. Na hawezi acha tu hiyo Champions League competition iende hivi hata kama watashindwa in Champions League. I feel walifanya PSG. By the way, PSG walilala. But I think hata before game ianze, hiyo niliona kwa sababu gani? Playing hiyo stadium it was St James Park. That team hapo home kuifunga. Our fans ni kama the 12th to the 17th player. Because PSG wali intimidate you na hiyo noise. Hata before game, after the first goal. Kwisha. So hata kama wata lose away, lakini walikuja home, very few teams zitafunga home, very few. So I agree, ni contenders. So one of these two people will have to give way. Kila mtu ajitume, kila mtu ashinde game zake sasa. Okay, we are getting to parting shots. Haman, what's your parting shot? Wadau pale chini kuna hiyo like, subscribe, comment yako hapo chini, tashukuru. Share, ongea na mabeshte pale, waambie wakuje wapate analysis vizuri hapa. We get down to the bottom of everything. Karibuni man. Cheers. Sultan, kwako? I think this league needs to be competitive. So also the top 4 needs to be competitive. So this is just a call out to my new players and supporters. Waambie coach wao afanye kitu. We need to tusipenda tu. Okay, Arsenal tuna win lakini is going to tumepewa. We need to fight for it. Watu Arsenal wanaropokwa. I will just tell them what I told them last season. Yes. Hii season ikiisha, mtatuambia ama mmechukua ligi ama hata mtakuwa na kikombe yote. Kikombe tuko nayo Shield. Achana na charity. Tayari tuko na kikombe moja. Mtatuambia mtakuwa na kikombe. Hii season ikiisha. Unajua 4 more to come. The main aim ya kukua kwa hiyo ligi si kutop for the longest ama kutop huko katikati. By the end ile season inaisha, ni ndio number 1. Hiyo ndio kitu inamata. So hizo zingine zote we are on top of the table, the table is on top of the table. We are sleeping on top of the table. What I'm saying the elephant is on top. Me say that we are on top of the table. We know very clearly that Arsenal is going to win. But we want it to be competitive. We want it to be competitive. We want it to be competitive. For the last 20 years. So, is that your parting shot? Or you have another parting shot? Parting shot, my top 4 for the season. Number 1, Man City. Number 2, Liverpool. Number 3, Arsenal. Number 4, Tottenham. Hapo au wengine kina Man U huko na Chelsea bali watakaa shauri yao top 10 watakuwa top 10 bali watakaa shauri yao. Amekasirikaje tumesema top of the table akatuweka number 3. Okay guys, it was nice having you this evening. Tunaweza bet Are you confident enough of your team? I put my money where my mouth is. Arsenal will win the league 100%. Tunaweza ikiana bet. Bahatishi. Sawa si tumemaliza. Thank you guys. You can watch, subscribe, like, share with your friends. Tell a friend that we have something here for you. Every week we'll be giving you this analysis every time the way you want them, especially for the Premier League. Thank you for the subscribe guys, and thank you for those who have been watching and if you're not yet subscribed, please jaribu to subscribe tusaidie to grow pamoja. Asanteni sana. Cheers. Have a lovely time.